afternoon, my dear students. So আমি প্রথম সে আবার এসেছিলাম তোমাদের ম্যাথ ক্লাস নিয়ে। তো যারা ক্লাস 6 এ আছে রাইট নাও টিভি স্ক্রিনের সামনে আছে সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম এবং তোমরা পুরোটা ক্লাস ফার্স্ট টু লাস্ট করবে, ঠিক আছে? সো গৌতম স্যার তোমাদের জন্য আজকে একটা নিউ টপিক নিয়ে এসেছেন, নিউ চ্যাপ্টার তোমাদের, সেটা হচ্ছে ইন্টিজার। তো যারা ক্লাস 6 এ আছো তোমাদের যে নেক্সট আপকামিং এক্সাম আছে সেখানে সেই চ্যাপ্টারটা আসবে, সেটা হচ্ছে ইন্টিজার, দ্যাট ইজ অখণ্ড সংখ্যা। সো ইন্টিজার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো এবং সেই ইন্টিজারের উপরে টপিক করে বেস করে আমরা কিছু নিউমেরিক্যাল সলভ করবো, ইজন্ট ইট? তো ইন্টিজার সম্বন্ধে যে পার্টগুলো আছে আমি ডিটেইলে আলোচনা করবো, তার আগে তোমরা স্ক্রিনে কয়েকটা পিকচার তোমরা দেখে নাও। সেই পিকচারগুলো দেখেই আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। দেখো, যারা ক্লাস 6 এ আছো এখানে প্রথমে একটা লেখা আছে যে হোয়াট ইজ অ্যান ইন্টিজার। So integer are set of numbers that includes, what are includes? Here are whole numbers, positive numbers and negative numbers. So right side, you just see right side there is a number line, and in this number line the between point is 0, and right of the 0 there are positive integers, and left of the 0 there are negative integers. So this number line is presenting positive and negative integers. So just see the number line, everyone. After seeing the number line, you can identify which numbers are included specially in integers. তো ইন্টিজারটা এখানে কি বলতে বোঝাচ্ছে বা কোন কোন নাম্বারগুলো ইন্টিজারের মধ্যে ইনক্লুড হবে সেই প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা নাম্বার তোমরা এই ডায়াগ্রামটার মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে। সো আমি প্রথম থেকে রিপিট করে যাবো যে ইন্টিজারের মধ্যে কি কি আছে। তো ইন্টিজার ইজ এ সেট অফ নাম্বারস যার মধ্যে থাকবে হোল নাম্বার। হোল নাম্বার হুইচ আর হোল নাম্বার? The numbers that are started from 0 means counting number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These all the numbers are whole numbers. So these all numbers are included in the number line. You just see, just in the figure it is given 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are whole numbers. This whole number is divided into two parts. What are the two parts? One is 0 and others are positive integers, that is natural number. তো এখানে তোমরা দেখতে পেলে যে নাম্বার লাইনের মধ্যে 0 আর রাইট সাইডে যে নাম্বারগুলো আছে 1, 2, 3, 4, 5 এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার। তো সবটা মিলে হোল নাম্বার, আর সবগুলি হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজারের মধ্যে পার্ট। 0 লেফট সাইডে আছে -1, -2, -3, -4, -5, -6। তো দিস আর নেগেটিভ ইন্টিজার্স, ইজন্ট ইট? সো নাম্বার লাইনের মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম। আমি নেক্সট পিকচার একটা তোমাদের দেখাবো। হ্যাঁ, তো দেখো এখানে একটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ ইন্টিজার্স। আমরা যদি ইন্টিজারের মধ্যে ক্লাসিফাই করতে যাই তো কি কি এখানে ইন্টিজারের মধ্যে আছে, যেটা আমি রাইটটা তোমাদের বলেছি। হয়তো অনেকে নাম্বার দেখে তোমরা নাও ক্লিয়ার বুঝতে পারো। তো দ্যাটস ওয়াই ইউ জাস্ট সি দ্য ফ্লো চার্ট। এই যে ফ্লো চার্টটা ইউ মাইন্ডলি সি যে ইন্টিজার্স ফার্স্ট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস। হোয়াট আর দ্য টু পার্টস? ওয়ান ইজ নেগেটিভ ইন্টিজার, another is whole number, and this whole number is further divided into again two parts that are 0 and natural numbers. So this is the another flow chart, and using this flow chart it will be more clear to you what are integers. Again we are going to different words, means in your daily life you are using most of the words. অনেক ওয়ার্ডস তোমরা ব্যবহার করো যে ওয়ার্ডসগুলোর মধ্যে পজিটিভ ইন্টিজার্স এন্ড নেগেটিভ ইন্টিজার্স হিডেন, দ্যাট ইজ লুকিয়ে আছে। তো কি কি ওয়ার্ডস তোমরা ইউজ করো আমি তোমাদের একটা পিকচারের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে কিছু কিছু ওয়ার্ড তোমরা ডেইলি ইউজ করো যার মধ্যে পজিটিভ আর নেগেটিভ জিনিসটা ক্লিয়ার আসে। তারপর আমি বোর্ডে তোমাদের সেটার সঙ্গে আলোচনা করবো। তো ইউজ জাস্ট সি দ্য নেক্সট পিকচার। Okay. Here also it is a types of integers. So especially I want to explain with this picture what are the negative words and positive words that you are using in your daily life. That's most important. So here students, see in negative set of line and in positive set of line there are different words given. And in negative set the word that is given and same opposite word is given in right set, that is positive. So let me explain each of the words that are using in your daily lives. First negative word is temperature below 0. Temperature below 0 means -10 degrees C, -5 degrees C, that are called negative. Okay, so what will be its positive? Suppose temperature above 0, that is positive. Suppose you are using is today is very hot, today is 40 degrees C, that is plus. 2 is 30 degrees C, that is plus. So this is a positive.
Another is below sea level and above sea level. Here, if you take an example, suppose the submarine always move through below sea level. মানে সির মধ্যে দিয়ে সাবমেরিন চলতে থাকে, তাহলে সাবমেরিনের যে লেভেলটা সেটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড। And above the sea level means the airplanes are flying in above the sea level, that is in the sky. So airplane height or depth of the submarine তোমরা নিতে পারো as a negative and positive. So let me clear this one. Below sea level and above sea level, what is the meaning of this? Below sea level means the depth of a submarine or the depth of a whale, depth of shark fish. These are the negative. And the height of a birds, that is flying bird, and height of a aeroplane, equal also positive. Okay. Same owing money and earning money. So here this money নিয়ে তোমাদের আছে, সাপোজ মানি উপর বেস করে তোমরা পাবে, নিচেও আছে তোমার লস প্রফিট লাইক দিস। সো ইট ইজ লস, দ্যাট মিনস নেগেটিভ, or if it is profit, that is positive. Similarly আরো অনেকগুলো ওয়ার্ড তোমাদের এখানে দেওয়া আছে, তবে আরো আমি এক দুটো ওয়ার্ড তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করছি, তারপর আমরা বোর্ডে যাবো, বোর্ড ওয়ার্কে। লস, উইন, you are every day using, or in every moment you are using the word loss, the word win. So this loss means negative, the win means positive. Same decrease, increase, this is a very common word. Withdrawal, deposit. So when you further going to bank to withdraw some money, sometime to deposit some money. So whenever it is withdraw, that means he or she is taking the money, that means minus, so negative. Or deposit means depositing in the bank, aro jama korche, so that is a plus. Same down, up, west, east. So these are the words, few words that are using in your daily life, which represents negative and positive things around you. So not only these words, there are many words that are using in your daily life. Okay, so now we are going to the board work. এখন আমরা বোর্ড ওয়ার্কে যাব। বোর্ড ওয়ার্কে আমি তোমাদের সঙ্গে ডিটেলস আলোচনা করবো ইন্টিজার সম্বন্ধে। তো তোমরা এই যে ক্লাসটা আজকে ক্লাসটা যদি মাইন্ডলি পুরোটা ক্লাস তোমরা মনোযোগ দেখবে তোমার অনেক নেগেটিভ আর পজিটিভ সম্বন্ধে তোমরা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, যে নেগেটিভ ইন্টিজার, পজিটিভ ইন্টিজার সবগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হবে। তো বেসিক্যালি ইফ ইউ সি দ্য ফ্লোচার্ট অফ দ্য নাম্বার সিস্টেম, আমরা যদি নাম্বার সিস্টেমের ফ্লোচার্টটা দেখি, তো হোয়ার ইজ দ্য পজিশন অফ ইন্টিজার and what are the numbers that already you have learned, and what numbers are there that you have to be learned. তাহলে কি কি নাম্বারস আছে তোমরা অলরেডি শিখে নিয়েছো, আরো কি নাম্বার ডিউ রয়েছে তোমাদের শিখতে হবে ইন হায়ার ক্লাসেস, দ্যাট ইজ 7, 8, 9, 10 and other classes. So let me see the number system first to you. আমরা যদি নাম্বার সিস্টেমে যাই, তো ফার্স্ট নাম্বার ইজ divided into two parts. One is real number, another is imaginary number. Imaginary number means that are the numbers that inside the root with a negative sign. So you will get these numbers in class 11. From 11, this number you will get, and this real number means bastu shankha. So this real number divided into one is rational and irrational. So root 2, root 3, root 5, these are the irrational numbers you will get in class, next class there is 7 or in class 8. So especially from class 8 এই নাম্বারগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। তো রেশিও নাম্বার তোমরা অলরেডি পাচ্ছ, কি কি রেশিও নাম্বার সেটা তোমরা দেখে নাও। This ratio number divided into two parts. One is fraction, another is integer. The chapter today I will discuss with you, that is the integer. So now in number system, number is mainly divided two parts. One is real and imaginary number. Imaginary number you will get from the 11th class. Now up to 10,
these numbers you will get. So real number divided into two parts, rational and irrational, and rational is divided into fraction and integer. And after that there are many numbers which are, and if you go through integer, there is negative integer and whole number. Whole number means positive integer. And in this positive whole number, you will get what kind of numbers? Odd numbers, 0 and even numbers, isn't it? So these are the total, this is the total flowchart of a number system. So now you are here, and these numbers already you have learnt in your earlier classes. Earlier classes মধ্যে এই নাম্বারগুলো তোমরা সব শিখে নিয়েছো, even number, 0, odd number, prime number, composite number, all you have finished. Now you are here in this chapter integer, and this integer also related with the fraction. তো তোমরা fraction integer এই লেভেলে আছো, and যখন নেক্সট ক্লাসে যাবে rational and irrational number এগুলো তোমরা পাবে ক্লাস 8, 9, 10 এ গিয়ে। তো ওইখানে আরো ডিটেলস তোমরা পাবে। তো নেক্সট ক্লাসে যেগুলো আছে সেটা আমরা আর যাবো না। তো আমাদের পজিশনটা কোথায় আছে সেটা আমরা দেখে নিলাম, যে নাম্বার সিস্টেমের ফ্লো চার্টে you are in which step, isn't it? Almost you can say you are in 50% completed, middle step. Okay. So in this integer, the numbers, what are the numbers are there? Means what includes the integer? Whole number means negative integer, and positive integer also whole number. So let me explain this thing again to you. So first of all, you see this numbers line, and the middle of the number line is taken as 0. Here 1, 2, 3, plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3. So okay, in this number line, 0 is in the middle. This is the middle one. These are positive integers. Positive integers, and these are negative integers. This 0, 1, 2, 3, dot, 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 this all include as whole number. Whole number. তো তোমরা এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেলে যে নাম্বার লাইন যদি আমরা ভালো করে দেখি, 0 রাইট সাইডে যারা আছে, this is the right of the 0. I am writing here right side, and this is the left side. That means if you go right of the 0, then you will get positive integers, and if you go left of the 0, you will get negative integers. So one thing you have to remember about integers is that all the positive integers always greater than the negative integers. Means if I write here, the positive integer greater than negative integer. So this one you have to keep in your mind, that all positive integers are greater than negative integers. তো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে যত পজিটিভ ইন্টিজার আছে সবসময় নেগেটিভ থেকে বড় হবে। তো এরকম কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে, এক্সাম আসতে পারে, যে কম্পেয়ার দ্য ফলোইং নাম্বারস, ইজন্ট ইট? তো কম্পেয়ার করতে মানে তোমাদের ইউজিং গ্রেটার দেন, লেস দেন অর ইকুয়াল টু সাইন দিয়ে তোমাদের কম্পেয়ার করতে হবে, এন্ড কোনটা পজিটিভ আর নেগেটিভ তোমাদের ভালো করে দেখে তারপর তোমাদের সাইনটা ইউজ করতে হবে, isn't it? তো তার জন্য তোমাদের জাস্ট একটা লাইন মনে রাখলে হবে যে all positive integers are greater than negative integers, isn't it? Okay, this is the integers. Suppose the integers are a set of numbers that includes negative, positive integers or whole numbers. So I think
It is clear to you. Now few words I want to discuss with you that is related positive and negative. So you are using many words in your daily life, and out of these words some are represent positive and some represents negative. So what are the words? So before going to this one, first you see, suppose this is the direction sign. I think everyone know this one. It is north, it is south, it is east, and this is west. So here this is the middle point. So can you guess which direction represents as positive and represents as negative? I think you know this one. You just guess. এই যে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট ডাইরেকশন গুলো আছে, এখানের মধ্যে কোন ডাইরেকশনটা তোমাদের পজিটিভ শো করছে এবং কোন ডাইরেকশন তোমাদের নেগেটিভ শো করছে? আই থিঙ্ক তোমরা এগুলো পড়েছো, তারপরে আমি বলে দিচ্ছি। সো হিয়ার দিস নর্থ, ইফ ইউ গো আপ, দ্যাট ইজ দ্য পজিটিভ পার্ট, and the right side, that also positive. So from this point, this represent positive, this represents positive. Okay, so if you go down, that is south, it will be negative, and if you go left, it is also negative. তাহলে আমাদের যে নিউজ, that is NEWS, news means north, east, west, south. এই পুরো চারটা ডাইরেকশন নিয়ে যে ওয়ার্ড হয়, দ্যাট ইজ কল্ড নিউজ। যেটা তোমরা জানো, নিউজ মানে কি? খবর। ওকে, তো নিউজ ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসলো? এই চারটা ডাইরেকশন থেকে এসেছে। তো এই নিউজ ওয়ার্ডের মধ্যে এন মিনস নর্থ বোঝাচ্ছে, সেটা হচ্ছে পজিটিভ, সাউথ হচ্ছে তার অপোজিটে, সেটা নেগেটিভ, ইস্ট হচ্ছে পজিটিভ, তার অপোজিটে আছে ওয়েস্ট, যেটা হচ্ছে নেগেটিভ। সিমিলারলি তোমার যদি তোমাদের সামনে ওয়াল ক্লক থাকে তোমাদের সামনে, তবে ওয়াল ক্লকের মধ্যে যে সেকেন্ডের যে কাঁটাটা আছে, that is the second hand, it is always moving in right direction, isn't it? So here we take a diagram this way. Your second hand of the wall clock is moving, continuously moving. তো রাইট সাইডে যদি মুভ হয়, সেটা তোমাকে পজিটিভ বোঝাবে, and that is called clockwise direction. Clockwise direction. So what will be its negative direction? So if you move this way, that represents negative, and it is the anti-clockwise direction. It is called anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction means negative, and clockwise direction means positive. So there are many directions. Suppose another thing, if we go this diagram from this level and this one, it is up, it is down. So here this up means positive and down means negative. Okay, another thing, now you are going right side or right direction. Another diagram is there that is shows left direction. So right direction shows positive and left direction shows negative. So these are the some diagrammatic representation that represents what are positive and what are negative. So এই ডাইরেকশন তোমাদের জানতে হবে। এই ডাইরেকশন গুলোর মাধ্যমে তোমাদের লাইফে বা তোমাদের ডেইলি লাইফে কোন জায়গাটা বা কোন দিকে গেলে পজিটিভ বোঝাবে, বা কিভাবে তুমি পজিটিভ ডাইরেকশন আছো, কোন দিকে গেলে তুমি বুঝে নেগেটিভ ডাইরেকশন আছো, সেগুলো তোমরা বুঝতে পারবে। তো এগুলো হচ্ছে বেসিক থিংস অফ দ্য চ্যাপ্টার। একটা চ্যাপ্টারের যে বেসিক থিংস গুলো আছে, সেগুলো যদি তোমাদের ভালোভাবে ক্লিয়ার না হয়, তাহলে চ্যাপ্টারের যে নিউমেরিক্যাল গুলো আছে, প্রবলেম গুলো আছে, সেগুলো সলভ করার সময় তোমরা যে ক্যালকুলেশন গুলো হবে বা কোশ্চেনটা পড়ে যে সলভ করতে হবে, সেটা তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হবে।
সো মনে রাখবে কোন একটা চ্যাপ্টারে যখন তোমরা শুরু করবে, মানে if you start the exercise, so before starting the exercise, firstly you have to know, you should have to know all the basic things of the chapter that are related to এই চ্যাপ্টারের সঙ্গে যা যা রিলেটেড আছে, এই প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের ভালো করে আগে বুঝতে হবে, জানতে হবে, দেন ইউ গো টু দ্য এক্সারসাইজ। এক্সারসাইজ তোমরা প্রথমে স্টার্ট করলে হবে না, চ্যাপ্টার সম্বন্ধে আগে বুঝে নেবে। নেক্সট আমরা কম্পারিজন। তো আই হোপ তোমাদের এই ডাইরেকশন গুলো এবং ডিফারেন্ট যে ওয়ার্ডস গুলো ডেইলি লাইফে ইউজ করছো সেগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে। সো মেনি ওয়ার্ডস আর দেয়ার or different directions are there in our daily life that shows positive and negative integers. Okay, so এখানে আমরা রাইট নাও আমরা এদের মধ্যে কি করে নিলাম দেখো। ফার্স্টলি what is integers সেটা পড়ে নিলাম। So integer is what? Integer is a set of numbers that includes whole number, negative integers, positive integers. Then using a number line, the type of integers we also learned. তোমরা এটাও শিখে নিলে যে নাম্বার লাইনের মধ্যে নেগেটিভ ইন্টিজার্স, পজিটিভ ইন্টিজার্স কোন দিকে থাকছে, এটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল। তো ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ আর ইউজিং ইন ডেইলি লাইফ হুইচ রিপ্রেজেন্ট পজিটিভ নেগেটিভ সেটাও তোমাদের জানা হলো। And also different directions, in which direction represent positive, in which direction represent negative, that also clear to you. Okay, এখন আমি যাবো তোমাদের ইন্টিজারের আরো কিছু পার্ট আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পারিজন, মিনস দুটো ইন্টিজারের মধ্যে কি কি নাম্বার থাকতে পারে সেগুলো তোমার লিখতে হবে। ঠিক আছে, সাপোজ ফার্স্ট আমি হচ্ছে কম্পারিজন or compare. Number 1, -2 box plus it equal to or less than. Number 2, -6 box -2. Number 3, 0 box -5. Number 4, -9 box +9. So as you know that all the positive integers are always greater than the negative integers, that means you just seeing the number, মানে দুটো নাম্বার দেখি তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারবে which is greater, which is smaller, isn't it? Moreover, আমরা যেটা নাম্বার লাইনকে কনসিডার করি, that is a 0. If you go right side it will be positive, if you go left side that it represents negative integers. তাহলে প্লাস মানে হচ্ছে এই সাইডে, লেফট মাইনাস হচ্ছে এই সাইডে। তাহলে এখানে আমরা কোন সাইনটা ইউজ করব? লেস দেন, গ্রেটার দেন or equal to. So obviously this is greater than, so you use this sign. This sign shows the plus it is greater than -2. Now in case of -6 and -2, now both the signs are same. One thing I have noticed that in my school and also in different schools, some students are there, those in these cases, those have taken, if I give some numbers like this -6 and -2 or both in the same signs, some mistakes. মিস্টেক গুলো স্টুডেন্টে করে নিচ্ছে। তো যখন সাইনটা সেম হচ্ছে, when the signs are same means both are negative or both are positive. So especially in these cases students are making the mistakes. তো মিস্টেকটা কোন জায়গায় হচ্ছে দেখো, যখন স্পেশালি দুটো নেগেটিভ হয়ে যায় তখন ওরা নাম্বার 6 আর 2 এর মধ্যে 6টাকে বড় রেখে 6টাকে ওরা গ্রেটার দিয়ে দিচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ কারেক্ট or wrong? Let me clear you. Suppose this is the number line, and in this number line, this is 0. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay.
one number is minus 2, means this one, and one number is minus 6, this one. এখানে দেখো, from the 0, the distance of minus 2 is this one, and from the 0, the distance of minus 6 is this one. এখানে কোন ইন্টিজারের ডিস্টেন্স 0 থেকে বেশি? minus 6, obviously minus 6. This is the distance of minus 6 from the 0, and this is the distance of minus 2 from 0. তাহলে যে নম্বরের ডিস্টেন্স 0 থেকে কম হবে, it is greater, আর যে নম্বরের ডিস্টেন্স 0 থেকে বেশি হবে, it will be smaller. Okay, so the integer that is situated far away from the 0, that is smaller as compared to the integer that is situated near to the 0, isn't it? So এখানে তোমরা এই লাইনটা যদি মনে রাখতে পারো, তাহলে তোমাদের নেগেটিভ দুটো ইন্টিজার হয়, তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে কে ছোট কে বড়। তো নাম্বার 2 আর 6 দেখেই তোমাদের শুধু আর ডিসিশন নিয়ে নিলে হবে না, the 6 is greater, so minus 6 will be greater. Okay, so you just compare the distance of the numbers from the 0. If it is far away from the 0, that means it is smaller, and it is near to the 0, then it is greater. So in case of minus 2 and minus 6, so which is greater? Minus 2, isn't it? Similarly, this one 2 is right of the 0, minus 5, then it is greater, and plus 9 is right of the minus 9, that is greater. এটা একটা way, the number which is right of the another number, যে নাম্বারটা রাইট সাইডে থাকবে, that is greater from the number that is in left side. That is another way to identify the greater small number in case of integers, isn't it? Okay, using number lines also you can compare the integers which is greater and smaller. Now next point, some questions may come in your exam. You write the integers between dash and dash, isn't it? So I am writing a question. Write the integers between Roman number 1, minus 5 and 3, and Roman number 2, minus 6 and 5. So these are the type of questions may come in your exam. So write the integers that lie in between minus 5 and 3, isn't it? তো আমি তোমাদের দুটো এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করতে হয়, তাহলে এরকম টাইপের কোশ্চেন যদি তোমাদের এক্সাম আসে তো তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবে। তো ফার্স্টলি you draw a number line as a rough. So I am doing here. This one 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and left of the 0 is minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is my number line which has minus 5 as well as 3. You have to write the integers that lie between minus 5 and 3. So this is one ending number, this is another one. So you just see the number line and write your answer. So can you guess what are the numbers in between minus 5 and 3? I hope you got the answer, and your answer will be which one? Here minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. So these are the some integers that lie in between minus 5 and 3. So you write your answer as like this: minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. So this way you can find the integers that lie between two numbers or two integers. Okay, also you can write directly. যখন তোমরা হয়ে যাবে
number line সম্বন্ধে, that means you can imagine the number line in front of your eyes like a computer screen. This imagine, then you can guess the numbers or you can write the numbers that lie between the -5 and 3. So before that, যদি তোমাদের imagination না আসে, so you have to write or you have to draw a number line in your copy, then you have to find the numbers that lie between the dash and dash, isn't it? So this also we can find from here. So here also I am drawing a number line, or that is the 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then we have to take it left side up to -6. So -1, -2, -3, -4, -4, -5 and -6. -6, okay. So our ending numbers, one is -6, another is 5. So this is the number line. Now you can write which numbers lie between the, which integers lie between the -6 and 5. It is very easy to you. I hope তোমরা যদি ঘরে এরকম নাম্বার লাইন ড্র করে নাম্বারগুলো লিখো, তাহলে তোমাদের মিস্টেকও হবে না, ভুলও হবে না, এবং ইজিলি তোমরা লিখতে পারবে। অনেক সময় কি হয়, অনেকে কি ডাইরেক্টলি লিখতে যায়, তখন ডাইরেক্টলি যখন লেখা স্টার্ট করে তখন ওদের মিসিং হয়ে যায়, কোন কোন নাম্বারগুলো আছে মিসিং হয়ে যায়। তো আই থিঙ্ক আমি তোমাদের সাজেস্ট করবো, ইউ জাস্ট ড্র এ নাম্বার লাইন, then you try to write the numbers that lie between the given numbers, isn't it? So it is a way, or it is a process, you can say, by which we can find some numbers that lie between two given numbers. Okay, now we will go to the next point. Some questions may come in your exam, that is, represent the following numbers on the number line. That means you have to represent the following numbers on the number line. So let me show you one question. Represent the following on the number line. On the number line. Okay, so it is a question, what are the numbers? I am taking two examples. Suppose +5, another is -3. Such type of questions may come in your exam from this chapter. Represent the following numbers on the number line. That means number line point গুলোকে locate করতে হবে। তো ঠিক আছে, তো কিভাবে করতে হবে সেটা আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এক দুটো দেখলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিভাবে করতে হবে। তো এই টাইপের যত কোশ্চেন আছে তোমরা ইজিলি ঘরে সলভ করতে পারবে, মানে এক্সামও তোমরা ইজিলি করতে পারবে। সো নাম্বার 1 যদি আমি করি, নাম্বার 1 হবে +5. সো এভরিওয়ান, ইউ অলসো ড্র উইথ মি, যারা রাইট নাও ক্লাসে আছো, যদি তোমাদের সামনে কপি থাকে তো ইউ ক্যান প্র্যাকটিস উইথ মি, তোমরা আমার সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে পারো, তাহলে তোমাদের শেখা হয়ে যাবে। তো ফার্স্টলি ইউ সি, you have to locate on the number line +5, that is positive integer. তো পজিটিভ যদি হয়, that means you lie in right of the 0, that means 0, আর যদি নেগেটিভ বলে, you mark the 0 in right side, so it will be easy to you. Okay, so these are some tricks or techniques you can take. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have taken one more integer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now you have to represent on the number line +5. Now you count 1, 2, 3, 4, 5. So this way you make a circle 5 or place a dot also like this way. So this is the representation of 5 or +5 on the number line, isn't it? For next one, number 2. Now you have to locate -3 on the number line.
So again you draw a number line. Since it is negative integers, so you mark the 0 at right of the number line. Because tomorrow left move korte hobe, so we need more space in left as compared to the right side, isn't it? So now you mark here 1, 2, 3, 4. This is -1, -2, -3, -4. See, we have to locate -3 on the number line, isn't it? So here, this is your solution, and also you can mark a dot like this. এতটুকু তোমরা করতে পারলে তোমাদের আনসার হয়ে গেল। তো এক্সামে যদি এরকম কোশ্চেন আসবে, I know this type of questions must come in your exam. তো এরকম কোশ্চেন তোমাদের ঘরে অবশ্যই প্র্যাকটিস করে যাবে, যখন এক্সাম আসলে তোমরা এটা আনসার করতে পারো। ভেরি ইজি, ইজন্ট ইট? তারপরে দেখা যাচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট এরকম কোশ্চেন পরীক্ষায় আসলে ওরা মিস্টেক করছে বা ঠিক মতো করতে পারছে না, নাম্বার লাইনে ড্র করে সঠিকভাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে না। তো দিস ইজ অনলি ল্যাক অফ প্র্যাকটিস, ঠিক আছে? সো ম্যাথমেটিক্সটাকে অনেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মনে করে। অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা মনে করি, জাস্ট ম্যাথমেটিক্স ইজ অনলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যদি তোমার এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তোমার সঙ্গে চলে আসে, বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনস তুমি পুরোটা ক্লিয়ার বুঝতে পারো, তাহলে যে কোনো জিনিসই ম্যাথে তোমরা ইজিলি করতে পারবে। তো আই থিঙ্ক এরকম টাইপের কোশ্চেন যদি এক্সাম আসে, তোমরা এটা ক্লিয়ারলি করতে পারবে। এছাড়াও নাম্বার লাইনের উপরে আমাদের এডিশন সাবট্রাকশনও করতে হবে। দিস টাইপের কোশ্চেন অলসো মে কাম। তো আমি এখন তোমাদের নাম্বার লাইনের মাধ্যমে তোমরা কিভাবে অ্যাড করবে, কিভাবে সাবট্রাক্ট করবে, সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তোমরা এটা শিখে রাখবে, যদি এরকম আর কোশ্চেন আসে তোমরা যেন আনসার করো। ওকে, তো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা নাম্বার লাইনের মাধ্যমে অ্যাডিশন এন্ড সাবট্রাকশন করবো ইউজিং নাম্বার লাইন। Now I'm giving the addition and subtraction using a number line. Taking two examples. So one example is +5 plus -3, and another example is -1 plus -2 plus -3. Okay, so এখানে ব্র্যাকেটের বাইরে যে নাম্বারটা আছে সাইনটা সেটা দেখো, অপারেশনটা কি plus, that means you have to add, also here you have to add using number line. So such type of questions may also come in your exam. যে নাম্বার লাইন দিয়ে তুমি কিভাবে এগুলো সলভ করবে। ডাইরেক্টলি করলে হবে না, ডাইরেক্টলি করলে আমরা জানি তুমি করতে পারবে, কিন্তু ডাইরেক্টলি করলে হবে না। এখানে নাম্বার লাইন দিয়ে তোমাদের বোঝাতে হবে সলিউশনটা কত হবে, আনসারটা কত হবে। So let me show you one solution. So for this, first you draw a number line like this. Okay, so here this is the 0. I am writing here 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here 1, 2. Just -1, -2. Both are same, isn't it? Now from 0, always you have to start from 0. And what is the first integer? That is the +5. So from 0 you go plus. These all are the positive integers. It is plus. So plus means you have to go right. If it is minus, you have to go left. Now you see, here it is plus, but if you multiply this plus and minus, so plus minus, it is minus. So ultimately the resultant sign is negative. So you have to go left side. From where? From this point. How many digits? 3.
তো here 3 is there, from here you come 1 2 3, that means here. So finally where you stopped? At 2. So 2 is your answer. So here as it is positive, so plus 2 is your answer. Okay, so this way you also can solve these questions. Okay, so dear students, আজকের জন্য ক্লাস আমি এখানে শেষ করব, কারণ আমাদের শিডিউল টাইম এখানে শেষ হচ্ছে। নেক্সট ক্লাসে আমি আবার যখন আসবো তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে আরো অনেকগুলো সলিউশন তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করে আলোচনা করবো এবং সলিউশন দেখাবো, ঠিক আছে? তো আজ যেহেতু আমার টাইম শেষ হয়েছে, তো আজকের জন্য ক্লাস আমি শেষ করবো। বাই বাই স্টুডেন্টস।